có câu hỏi của học viên vừa tốt nghiệp lớp 3 là trong cái công thức kích thích ở bào gốc á, con không thấy có hướng dẫn thời gian cho độ tuổi từ 8 đến 12. Cho nên là trường hợp con của con đã học lớp 3 rồi thì phải thực hiện theo thời gian như thế nào? Và chú có lời khuyên nào dành cho những bạn nhỏ dưới 12 tuổi mà học lớp 3 hay không? Dạ. Chú đã nói rồi, trong những cái độ tuổi nhỏ từ 8 đến 12 tuổi đó, thì 12 tuổi trở lên là mình cũng có công thức rồi phải không? Hình như 2,5 phút phải không? Dạ đúng rồi. Và 8 tuổi cũng là 2,5 phút. Nhưng mà phải được giám sát của cha hoặc mẹ cho đến khi nó quen thuộc, nó thuần thục hết rồi thì mới đạt được hiệu quả. Còn không thì nó ngồi đó nó không có tập trung và nó không có thực hiện thì nó không hiểu biết, thì nó có lớn lên thì nó chán, nó lại không có chịu làm nữa thì tội nghiệp nó. Nếu mà thương con thì phải thương cho trót, thương cho đầy đủ, với kiến thức, với tình thương, hiểu biết thì cho nó thì nó mới đạt được hiệu quả. Thì anh chị em muốn cho con mình thông minh thì hợp tác của người cha người mẹ phải có để giúp cho đứa con của mình nó thông minh thật sự, chứ không phải là giao cho nó một cái máy computer, nó muốn làm gì nó làm. Giao cho nó phải chỉ cho nó, phải hướng dẫn cho nó cái nào tốt cho con, cái nào không có tốt cho con. Thì anh chị em phải giám sát và anh chị em phải theo thật là kỹ lưỡng, chứ không thể muốn thương con rồi cho nó học rồi nó không chịu giám sát, là không hướng dẫn, không khích lệ nó. Nhiều khi nó đâu có kinh nghiệm, đâu có biết gì đâu, bệnh trạng rồi nó cũng không biết, thì nó còn nhỏ đâu biết. Rồi cái giá trị lợi lạc về trong cái trí tuệ nó cũng không hiểu luôn. Thành ra phải giám sát kỹ lắm. Đó là lý do tại sao chú giới hạn tối đa cái lứa tuổi từ 8 tuổi tới 12 tuổi. Thà rằng chờ cho nó 12 tuổi nó đủ khôn ngoan chút xíu, nó biết được những cái giá trị như thế nào, rồi nó sẽ cố gắng, nó sẽ tập. Rồi đôi lúc mình quên đó, mình không tập, không có quan tâm đến nó cũng biết cách, nó cũng tự nó tập để nó có được một cái sức khỏe tốt, có được cái trí tuệ thông minh. Anh chị em cũng cố gắng nha, thương con thì phải thương cho đúng cách. Còn nếu mà thương không đúng cách thì sẽ không có lợi lạc gì hết, mà mất công thời gian, là làm cho nó bị tổn thương. Ba mẹ ép cho nó học lại không có thấy, không có giá trị lợi lạc gì hết, rồi mai mốt rồi nó làm biến, nó lơ là hết, rồi nói nó không nghe. Đó là những cái yếu tố quan trọng, những bậc cha mẹ phải quan tâm và phải thật là cẩn thận trong vấn đề này. Dạ, con cảm ơn chị. So we have a question here. Someone said that in the stem cells stimulation formula, I don't see the practice duration for children from 8 to 12 years old. So could you please help to add it in? Now, Mr. Lee said that from 8 to 12 years old, that is the same as 12 years old onwards, which is 2 minutes and 30 seconds. So you can just add children as young as these practice, they need to do so under the supervision of their parents to make sure that they practice correctly. Because if the parents don't support the child, then we cannot guarantee that the child can practice correctly or have the effects that they want. And gradually, if they don't see the results, they might be frustrated, they might feel really discouraged, and with that they might give up practicing, which is a huge loss for them. So it is necessary for parental supervision to be enabled. Don't leave them to practice with just the formulas by themselves, because a lot of the time young children, they haven't understood about the illnesses, about the conditions, and the point of practicing this. And so that is why I have put up an age limit for NLG, for practicing NLG. And so if you love your children, if you want to do the great things for them, make sure that you do it correctly. So they don't end up having issues or being neglected with their practice. And certainly don't force your children to practice or to learn NLG when they haven't understood, even with your loved ones, your parents, your spouse, because if we force them to learn, the thing is they might not understand and they might refuse to learn. And even though you know that is good for them,
but just be patient. You should practice for yourself so that you can transform, you can be healthier. And with that love that you build, you use that in different areas of life and try to improve our living environment. And that is in itself is evidence for the people around you to see for themselves, or else they wouldn't see the benefits in the right way, especially when you push them to practice. It's necessary for people to understand, to voluntarily learn this method. And if they want to, if they like to, then of course they'll come in. And I hope that in the future, when NLG has extended in our community, then a lot more people would understand what it is and they would come in to join us. And especially when you can practice correctly and you get the good results out of NLG, then you are the very evidence that is very visible to other people.